ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਸ਼ੋ ਦੇ ਇਸ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਮਹਿਮਾਨ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਗੈਸਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾਈ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਿਪਾਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਪਰਸਨਲ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਰਵੀ ਸੁਮਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ, ਤੋ I was born and raised in Perivale, Greater London, and I've been in the UK my whole life, and so come from a very close family. Parents are from Hoshiarpur, Punjab, and for me, sports has always been a way of life for me. Health and wellness, it's a lifestyle choice, and it's something that I always wanted to do. Okay. So even though I've had a successful 20-year career in professional selling, working in IT, working in financial services, but passion has always been... ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਫੀ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਤੋ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਬ੍ਰੈਂਟਫੋਰਡ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਕਲ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋਚਿੰਗ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਸੈਂਟਰ ਫੋਰਵਰਡ ਹੋਣਾ, ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਹੋਣਾ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ओकिनावन कराटे, गोजुकाई। गोजू का मतलब है हार्ड सॉफ्ट। तो मेरा गुरु सी गुरमीत सिंह, जो बहुत फेमस मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर आ। उन्हें मैंने सिक्ख्या दी कराटे विच। फिर जो मैं कराटे शुरू की 13 साल तो 16 साल तक, तो मेरा सपना सी कि मैं पहलवान हो जाऊंगा, स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। और ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਰਟੂਨਸ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਇਨਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਹਲਕ ਜੇ ਹੀਮਨ ਦੇ ਕਾਰਟੂਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, तो मेरा सपना सी कि एक दिन मैं अपना बॉडी इस तरह होना, इस तरह बनाना। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? तो मेरा पहला कंपटीशन जुलाई ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, and in that competition it was with FMC, which is the Fitness and Model Corporation. And so it was a great experience being on stage and participating in that competition and getting to FMC Pro Elite status in my first competition. And just leading up to that competition was very hard, not just physically but mentally as well. Because when people ask me how did I train, how did I diet for that competition, I was training at least 7 times a week. And there were days when I had to train twice a day. And the way how I did that was I would train, for example, my abdomen and do my work my bodybuilding poses in the morning. And then what I would do is in the evening I'd go to the gym and I would train. So there's ways how you can train
as many times as you need to reach your fitness goals and to get to where you want to get. Yeah. ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਚੈਲੰਜਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਆ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਚੈਲੰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਡਿਫਿਕਲਟ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਡਾਈਟ ਰੱਖਣਾ ਓਕੇ डाइट रखना क्योंकि मैं मिट्टी चीज़ पसंद करता ਓਕੇ तो पेरे पतीसे रसमलाई मैंने बहुत स्वाद लगते हैं पर वो सारा खाना मना सी ਓਕੇ and so I had to therefore keep my diet very strict and for example as someone who's about 6'2" and you know weighing in over 200 pounds, I had to put my carb intake down. Yeah. And my carb intake was down to about 100 grams of carbs per day. Sometimes I'd go up to 120 grams of carbs because when you drop your carbohydrate that low and you're 8 weeks away from going on stage, you really have to be careful that you don't faint, that you don't have blackouts, and that you stay strong and the body stays hydrated. And they say that you need at least 50 to 60 grams of carbs just for your brain to function normally. Okay. So you can imagine the amount of stress and pressure it puts. And they are athletes and bodybuilders that go on a zero carb diet before they go on stage and they compete, because they can handle that. But with my body type and how I am, I need to have some carbs to get me through the workout, but not too much carbs so that I keep my body fat minimal. ਓਕੇ ਸੋ ਹਮਰਾਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਸੋ ਹਮਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਜਿਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ Okay. I had a good session over there. All right, great. Yeah, had a nice boxing session last night as well, so Good. things are going Good. well. Good. And you are currently a fitness instructor, I believe. Yeah, that's right. I qualified as a level 3 professional personal trainer and fitness instructor. Fantastic. And I did that with Focus Fitness UK. And so while I've been doing my business consulting work, I did that. And it's something that I always wanted to do, because even though I've had a 20-year career in corporate Britain, throughout my career, people that work in organizations have always said to me that with my knowledge of physical training and nutrition, why don't I also be a personal trainer and do that in parallel with my corporate career, because it's not a conflict of interest. And so I took the step of qualifying, and that course that I did, I learned so much about anatomy, physiology, nutrition, and it really opened my eyes. And it was a fantastic experience learning from Focus Fitness UK, who are a great training course provider. Fantastic. So what Yeah. actually inspired you to do this? I mean, you want to continue a health show in the near future as well, so you got a lot of things lined up for yourself. What will this health show actually consist of? Yeah, so I've known the founder and CEO of the Sikh Channel, Devinder Bao, who started off, and when Devinder and I spoke about what we could do to help the community, not just in the UK, but globally, he asked me, well, what is it that I'm passionate about and that I'm knowledgeable about? And my response was always sports, health, and wellness, because I lived that lifestyle. And if you live that lifestyle, then you're going to do that with a lot of passion and discipline. And so thanks to the grace of God and my mother and father, I'm going to be presenting my own health show on the Sikh Channel. And we have some very exciting content lined up, and it's going to be a regular feature for the Sikh Channel. And I'm really looking forward to it. ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਸ਼ੋ ਰਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਿਲਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਟ ਰਹਿਣਾ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈਲਥੀ ਰਵੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਵੇ ਹੈਲਥੀ ਰਵੇ ਉਹਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਰਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਐਡਵਾਈਸ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਾਸਤੇ
डाइट रखना बहुत ज़रूरी है ओके डाइट का मतलब ये नहीं कि मैं कुछ खाना नहीं बेशक खाओ खाओ पियो ऐश करो पर जो खाना सही खाना ओके ब्रेकफास्ट ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦਲੀਆ ਖਾਂਦੇ ਆ ਗੋਜੋ ਬੇਰੀਜ਼ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੀ ਆ ओके hemp seeds flax seeds almonds mixed nuts so therefore when you're having oatmeal in the morning you want to have with that hemp seeds there's other days where you could have flaxseed powder with it you could also have and every day I always recommend have goji berries because they're very good for your immune system they have potassium they have iron they have vitamin C they have magnesium so when people say I've got a lower back strain when you have enough magnesium in the body it helps and it's very important and you can be vegan and you can still get your protein in from these plant-based foods and from these nuts and berries so my advice is eat very well so have different berries right And have a very new year, guys. absolutely Very new year. Fantastic. absolutely and it's just like when you're having salads and you're having vegetables if you have different types of colored vegetables you will get different nutrients yeah you will get different nutrients and you know God's given us so much great source of food from plants and other sources that we should utilize it and for the immune system I think is very important as well that you have enough zinc in the body okay zinc is very important for the immune system and zinc you can get from the hemp seeds the flax seeds that I referred to I think often when we go shopping, we tend to go to the similar oils that we usually go to. We never really adventure after any of other sides. So maybe use this opportunity to actually, you know, adventure after different places. Maybe go off to the fruit and vegetable section a bit more often and try out some new berries like you mentioned as well, which is fantastic. So of course by yourself, you are quite passionate about, you know, developing yourself as a human individual. How about in your corporate life? How have you been being an influential person to others? Yeah, so in my corporate life, what I've done is, while I've had a 20-year career in professional sales, which has covered mainly IT services and enterprise software, for the last 12 months, I've been working independently as a consultant. And so I've been working with a Swedish-based organization called Närlarderskapet, which is also known as the New Leadership. And Frederick Christophers, who's a former Capgemini consultant, he asked me, along with Mamta Gera, who's the UK CEO, they've asked me to help expand the business in the UK. So what I am doing is working with organizations in both the public and private sector on providing the right type of leadership and personal development programs, which are customized 6 to 8 month programs. So it doesn't matter whether you're at the C-suite, whether you're at director or employee level. What we do is we provide that leadership and personal development training. And the business has been established in Sweden now for over 10 years, and we've been operating in the UK now for just over 2 years. And we do have some exciting projects that we have. I mean, I'm personally working with a major NHS trust and one of the biggest system integrators in the world, in how we could collaborate and provide better learning outcomes for people. So it's something that's very exciting, and it's for me, it's a natural path in my career, because health and wellness is a passion. It's a way of life. That's about developing your health. And then in the business world, you have the need to develop yourself as an individual, which is where the leadership and personal development comes in. So it's aligned to each other. You were talking about the nation of Sweden. Can you speak any Swedish by any chance? I can't, but I'm sure the next time I speak to Frederick, which will be soon, I'm sure Frederick will expect me to Teach you a few words. Definitely. And I will definitely. So Frederick, I know you're watching, so I'll definitely learn a few words the next time we meet. Fantastic. I mean, Rama, what do you think?
ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਡਾਈਟ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੋਰਮਲ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਨੋਰਮਲ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਟਨੈਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗੋਲਸ ਕੀ ਆ, ਓਕੇ, और गोल्स के पीछे कोई वजह कोई कारण होना। एक कारण हो सकता है कि उन्हें कंपटीशन ते जाना, दूसरा कारण हो सकता है कि और विआह आना तो उन्हें सूट विच बहुत मस्त लगना, राइट। एक और कारण हो सकता है कि उन्हें हॉलीडे ते जाना, तो मैं अपना ढिड अंदर करना। तो लोगों का कोई ना कोई कारण हुंदा, मोटिव हुंदा कि मैं अपनी बॉडी बनानी है, कि मैं अपनी सेहत बनानी है। तो ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਬੋਡੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, how far do you want to go, what are your goals, and what's stopping you getting there. So just having that client consultation is very important. And one of the places where I will be training people will be in Beaconsfield. So Godwin Johnson, who's an established tennis player, he is the owner of Beaconsfield Tennis Centre. And the head trainer there, Joe Ogbanoya, I'm working with Joe, and also with a very renowned chiropractor, Dr. Louis Shizon. So Dr. Louis Shizon, who does the chiropractor services, and Joe Ogbanoya, who's a head personal trainer, they've asked me to work with them at the Beaconsfield Tennis Centre in Buckinghamshire. So that's currently getting renovated, and we're planning to get that ready before the end of April. And that's where I'll be training my clients. I am also available to train clients privately at their studio, at their gyms, and there are also gyms in central London who are interested in having me there training clients. So I'm truly humbled and fortunate by the opportunity, because while I've been doing my personal training course, I've had the privilege of meeting some very established and knowledgeable personal trainers. For example, I mentioned my team at Focus Fitness UK have been fantastic, and Joe Ogbanoya, who's the head personal trainer at Beaconsfield Tennis Centre, he's very good at what he does. And I've known Dr. Louis Shizon for over 10 years, and from her I've learned so much about human anatomy and physiology. So it's a very strong team, and our mission is quite simple. We want to help people live the best life they can live. We want to help people achieve their goals in health and wellness. And when I use the term wellness, I don't just refer to how you look and your physical health, mental health, social wellness. Wellness has many aspects to it. And I have to share with the viewers that when I was at the Guru Singh Sabha Gurdwara in Southall, because that's where I'm from and that's where I've lived my life, I sat down with Rajinder, who's one of the key organisers for a Happy Families project. And what we're doing in Southall is there's a campaign called Get Active Southall, and the motive behind that campaign is to help people become more and more active. Now, I never knew until I met Rajinder at the Gurdwara over a week ago that over 46% of people in Southall are inactive. And there's a higher proportion of type 2 diabetes in Southall. And the mortality rate, the life expectancy is lower in Southall than other wards in London, right? So that's alarming. I wasn't aware of that. And I only got aware of that when I
I went to the Gurdwara on a Saturday and I saw this banner at the Singh Sabha Gurdwara about Get Active Southall. And then I approached the organisers and because I have a very busy schedule, whatever time I can give to volunteer and help with the Get Active Southall campaign, I'm looking forward to it because I've grown up in Southall my life, it's my community, and if I could help share my knowledge and experience voluntarily to deal with these challenges that humanity faces, whether it's lower life expectancy, mental health problems, combating type 2 diabetes, then I think it's a great opportunity to share what I'm passionate about. I think it's great that there's initiatives made within the Southall region to actually promote healthy activities. But of course, the viewers are watching from all around the world. How can we help promote, healthy, active living in the community? The way how we're going to do that is, I know personal trainers have a business to run, and that's their way of life, and it's an income stream. I respect that, I understand that. What I will say is, whether you're a personal trainer or whether you're not a personal trainer, whoever you are, it doesn't matter who you are, even if you don't follow religion, if you're passionate about health and wellness, then it's a great opportunity to collaborate with the community. So I had this conversation last week at Focus Fitness UK, and when I was speaking to the other personal trainers there, I mentioned to them that Sporting England is donating all this money to help people live better lives and improve their health. And wherever you are in the world, people, I feel, have a great opportunity to collaborate and get together as a team. It doesn't matter what religion they're from. Have community groups that you promote wellness. I had no idea that Southall had these health problems until I was at the Gurdwara. So had I not gone to the Gurdwara on that Saturday and met Rajinder, I wouldn't have known. Yeah. So there's a lot of things happening out there. So the moral of the story is go visit your local Gurdwara site and always check out what amazing opportunities that they have available for all the Sangata. So always stay fit, guys. Always make sure that you're always checking out the new show that's coming soon as well, the Health and the Fitness Show, hosted by Ravi. So definitely do check that out. Yeah, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? Yeah, so the message I want to give to the viewers is it really does not matter what age you are, what gender you are, what your beliefs are. It's never too late to live a better life. It's never too late to achieve your athletic potential, to be healthy, and to live a better life. Absolutely not. And just stay positive, ignore the no-sayers. It doesn't matter what people say. As long as you believe in yourself, you will achieve. It's that simple. So just carry on believing in yourself, and the world will believe in you as well. ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈਗਾ ਹੈਲਥ ਸ਼ੋਅ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੇਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਹੈਲਥ ਸ਼ੋਅ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮੋ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਆਨੰਦ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣੋ ਤੇ ਹੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।